Bulan 3 2026. Kalau kau macam saya, kau ingat itu zaman ADB sudah habis. Tapi guys, belum lagi. Because apparently QJ Motor release another motor yang sangat baru. Nama dia ATX 250X. Itu X untuk apa? Actually, it's an acronym because ini motosikal sexy. Okay. So ini motosikal i-release to directly fight sama dia lawan tumbuk-tumbuk sikit sama Honda ADV 160. So macam mana dia lawan? By having a bigger engine tapi harga lagi murah. And then dia punya features lagi full because kau nampak dia ada cage, ada lights. And then saya boleh kasih tahu kau secret lagi. Dia ada dashcam depan lagi. OMG. QJ Motor. You spoil me. But as usual, mari kita tengok depan sampai belakang. Let's go. So guys, starting dari depan dia kan, kau boleh nampak dia punya setup sangat shoe. Why? Okay, saya tanya kamu. Today you can do an experiment to find out kenapa upside down fox lagi shock, lagi sensitif. Ambil satu tukul. Itu tukul kepala dia menghala ke bawah, cuba kamu pusing. Kalau dia punya atas tu, yang berat tu di bawah, kamu akan rasa. Ayah, benar tu ayah, pusing ada susah sikit. But kalau kamu terbalik, itu tukul, baru kau pegang kepala dia and kamu pusing-pusing, tiba-tiba it feels so light. Tiba-tiba it feels easy to turn kan? That is exactly kenapa upside down fox are better. Because berat dia di atas. Di bawah dia lagi sensitif. Begitu. Okay. So depan ada traction control, ABS sedia. Dengan dia punya tires yang sangat knobby ini, kau boleh nampak provided by Cordell. Okay. Spek dia 110/80 14. Ganti murah ke tidak? Kau cari-carilah. Ada yang murah punya sejak tu. Skuter bah ini. Ini belum habis cerita, tadi saya ada cerita pasal dia punya dashcam. Dashcam di tengah-tengah. Okay. Macam mana mobil dashcam? Kalau mau dapat footage, connect wifi di handphone and then it will show you. Okay. Kalau kita move to the side of the dashcam, kamu akan nampak, apa ini? Dia macam PIA punya spotlights, but yes, it is spotlights. This is pad lights yang is attached to the cage yang sedia. Ini barang mau tambah duit kah? Tidak. It's included in the price, guys. Included. I will show you how to turn this on later, but so biasanya after depan saya akan tunjuk kamu handzen. Mana handzen dia? Bukan saya mau cari gaduh lah, tapi handzen dia actually dibawa depan because this is a scooter. It's normal. But apa yang tidak normal ini motor kan? Kalau kamu turn it on, dia punya 249cc kan, dia punya bunyi sebiji tu SRK 250R sport bike yang saya review sebelum ni. Maksud dia punya specs almost the same. 24 horsepower and 22 Nm of torque. Untuk satu skuter, laju kah? Memang bro, 250 bukan alang-alang ni. Yeah. And then because ini motosikal kan, it is born as an ADV. Maksudnya kau akan masuk sungai, jangan masuk laut lah, masuk sungai saja, and then go off-road. Dia ada satu sistem yang sangat gangster sini. Awas, awas. Okay? Macam dia mau cari gaduh sikit. Awas. So ini awas ni dia stands for, okay,
Saya tiada spek mata, tapi mari kita tengok. Advanced Water and Air Separation System. So maksudnya kalau kamu nampak ni lubang ni, kalau kamu wait in a certain depth sudah air akan masuk, tapi dia ada sistem awas ni untuk buang tu air supaya dia tidak mix nanti berkarat lah, inilah itulah. So, okay, boleh bagi points to QJ for thinking of such a clever solution. Good job. And then shock sebelakang kamu boleh nampak. First saya nampak, saya ingat ada shower. Tapi zoom in, QJ. Boleh adjust, preload. Cukup ke tidak? Kau tengok dia punya travel. Cukup tak? Kalau off-road. Tinggi-tinggi, supaya dia boleh... No problem. Okay. Oh, tire belakang dia. 130. Okay. 80. 13. So dia punya tire belakang cukup tebal dengan dia punya cordial tires yang off-road Nobi ini. Memang sedia untuk kamu pergi mengembara adventure directly. Okay. Now belakang dia, saya rasa saya sudah cakap banyak. But ada viewers yang tengok online kan, ini motosikal. Bukan ada box kan? Bukan sepatutnya bagi box kan? Yes, actually yes. Cuma itu motosikal sampai dulu, box dia belum sampai. So, what's gonna happen is, kalau kamu beli ni motosikal, kamu beli as is dulu, itu box masa sampai, nanti itu center akan call kamu. Hey, datang ambil box dulu. Wih, tolong pasang. No problem. So, itu box actually tetap ada, cuma dia belum sampai saja. Bila sampai, itu kamu tanya, nanti kamu punya SA. Kalau kamu decide to buy ni motosikal. Okay? Nah, ini motor sebagai satu ADB, dia memang akan tinggi sikit dari skuter yang biasa. Tapi macam mana pun, dia skuter bah. So, skuter should have under seat storage. Betul? Betul. So, yang ini kita boleh tekan seat. Dan kita boleh tarik dia punya seat. Dia punya unfortunate sikit punya barang is, a lot of dia punya komponen kan, dia pindah pergi atas. Because dia ADV, dia mesti mau lalu air. So, mana boleh dia punya bateri dibawa-bawa kan. So, dia punya bateri kena move up. Maksudnya, dia punya tempat simpan helmet ni kecil sedikit. But, if you tunggu masa kamu punya box sampai, you shouldn't have any storage issue lah. Okay? And then, on the seat dia, ada toolkit pula. Nice. So lepas tutup seat, kita boleh tengok dia punya dash pula. Alright. So dia punya dash design kan is very classy one. Okay. Okay. QJ Moto, dia punya screen kecil sikit, tapi it's a full color LCD display. OMG. Alright. Kalau kita tekan butang enter, you can see that the menu is so full. Okay. Boleh adjust interface, boleh tukar dia punya light mode dan dark modes and automatic. Okay. Kalau dark mode saya rasa tidak berapa cantik, light mode lagi cantik. Anyway, that's just personal preference lah. Okay. So clock boleh tukar, brightness boleh tukar, unit boleh tukar, okay. And then kalau kita tekan page down, sini kamu boleh on off kamu punya traction control. Mana tahu kamu mau bawa ni motosikal pergi off road, mau drift sikit kan, traction control dia boleh kasih off gas, OMG. So dash dia very straightforward, rev di kanan, speed di tengah, and then temperature bottom right, dia punya fuel bottom left, time is in the middle top with all your warning lights paling atas. Okay. Now, dia punya front windscreen ni is adjustable. Kamu boleh kasih collapse or kasih naik. All you have to do is tarik dia punya tab saja. Okay. So, down and up. 2 position. Alright. Now, kita tengok di center bawah dia. You will see that this is how it starts. Okay. Dia tiada kunci. It's completely keyless. So, tekan-tekan butang saja. Pusing-pusing saja. Okay. Oh, paling kalau kamu mau apa tu lock dia punya steering, turn it all the way left, steering dulu yang go left. Now, let's see the left side here. Because here is where things get a bit interesting, okay? Kamu dapat adjustable brake lever, 4 stage. Nice.
Tapi kamu akan nampak satu tab sini ni. What the hell is it? Ini actually is handbrake. Because ini motorcycle is not manual, it's automatic. You don't have first gear to jadi handbrake. So dia kasih kamu handbrake yang built-in to the left brake lever. So this is your rear brakes and this on the right is your front brake lah. Okay? Now let's move back to kiri again because there's something that I haven't tell you. So highlight, low light memang pakai dia punya trigger di belakang. Enter select butang just to access the menu. And then kamu ada the apa tu standard lah signals. And here is where you turn on the spoiler light. Okay? So the spotlight yang built-in tu pun ada switch yang cantik to complement dia punya fungsi. Tekan on off dari sini sahaja. Tidak payah kau tambah sendiri. Kanan is where things get a little bit boring. Kamu dapat dia punya ignition, hazard lights, and also adjustable front brakes. And that's about it dah. Bukan that's about it, belum habis lagi guys. Ada dua barang lagi mau show you guys, okay? It has two cubby holders ini. Kamu mau tolak kuat sikit, tapi dia punya deepness ni, fuyo. Boleh masuk satu handphone, no problem guys. Alright, so saya cakap banyak sudah. Mana USB port dia? Kita tengok kanan pula guys, okay? Gimana USB port dia? Kau tekan sini, dia buka sudah. There it is. Ada Type C guys. Ada Type C. Kau boleh cucuk handphone and charge sekali sini. So one of the bad things, not bad things lah, one of the weird things kan. Kalau saya sudah beradventure, saya sudah simpan saya punya phone mount sini. Kalau saya mau charge, it means I have to keep this open. So, minor detail lah. Mana tahu kamu boleh tambah additional screen di sini kalau tidak pakai handphone kamu. Up to you. Now, kau nampak dia punya brake lights cantik kan di belakang? Now, here is what I need to tell you kan. Saya kasih tahu kamu dashcam dia di depan ada. Tapi belakang dia ada lubang dashcam. Tapi dashcam belakang tiada. Kurang sikit points. Okay. Brakes belakang single part. Very standard. Dengan dia punya exhaust yang sekali style besar-besar. Hexagonal. Macam Zontas. If you know what I mean. Yeah. So it's time for hat check. As usual, max 175. Ringan jauh. Saya punya kaki kau nampak memang tiptoe, but saya tidak rasa takut at all because walaupun saya tiptoe, saya boleh tolak ni motosikal so easily. So Iqbal, how is it? You feel okay? Tiptoe habis lah, but it's very light, so okay. Boleh handle pak kan? Boleh handle lah. Boleh pak dia bilang. Boleh, he say. Just, apa lagi? Nah, sebelum kita bawa ni motosikal pergi pusing-pusing di luar cari amoy. Tap-tap, mana nak cari makanan. We must do sound check dulu, alright? So we start the motorcycle. Make sure dia punya side stand sudah di belakang, okay? And then tarik brake. Kan macam tu SRK sebelum ni bah dia punya suara. Okay, not bad. Apa yang lagi not bad? Kita cari makanan di luar. Let's go. Hello guys, and welcome to the Great Outdoors. And now you are with me on the ATX 250X. Okay, so ni motorcycle masa saya duduk ni, saya bounce dia punya suspension ni actually quite comfortable. Okay, memang saya boleh rasa kalau dia hantak jalan bulan pun kau punya buntut will be fine. Tapi without further ado, dengan engine yang 249cc, let's go. Let's see how well it does. Let's go. Oh, okay, wow. Dia punya posisi sangat tinggi ya. Alright. It's a very tall position. Tapi dia punya brakes are very good. Wow, surprisingly. And then boleh nampak di dash dia tulis TCS traction control. Alright, so I don't really have to worry about saya punya roda sliding. Okay. Alright, now let's hantam the straights. In 3, 2, 1, let's go.
Woohoo! Woohoo! Alright. Okay. Now, it's always the one cylinder yang, scooters yang tidak rasa macam one cylinder betul ni. Saya rasa because the cylinder travel is very short kan. Kau tidak payah risau betul lah dia punya dia punya piston tu interval terlampau lama. Alright, let's do a U-turn and then we do hill test. Alright guys, let's do the hill test right now. Okay, so as you can see from all the 250 videos kan, 30 to 40 km per hour naik. Kalau ini tiada gear, dia just hantam gear. Let's go! Okay, consistent pickup. No worries. Be happy. Woo! Oh my god, it's so fun lah. Okay, I can tell you part of the fun of this motosikal kan is in dia punya way it corners. Yes, dia tinggi tapi dia sangat ringan. And then kau akan automatically rasakan dia punya way semua di bawah. So saya boleh buang dari kiri, buang dari kanan, buang dari kiri, buang dari kanan. So it's like OMG. This is more than just your adventure bike. Dia boleh jadi daily commuter yang kamu sikit traffic easily. Okay. Dia punya seat is very cushy. Saya punya buntut rasa sangat selesa. Okay. And then I am very extra careful with this new motorcycle because dia bukan saya punya. So U-turn I will take wider. Yeah, let's hantam lagi. Let's go. Woohoo! Naik gunung no problem. Alright. And then kalau tengok kaki saya kan. So one of the things I really like about the scooter is you have bottom punya control. You have also front control. Terus jadi cruiser automatically. Okay. So mana tahu let's say if you hurt your leg, kaki kamu terseliu kah, something like that, you cannot shift gears. You see how a scooter can be good for you. Alright. And just like that, that's about it. We'll see you in the showroom. Now, after having a small adventure di luar, tiada bazar Ramadan, tidak syok, tiada makanan. Anyways, dia punya engine, as you can see, is very peppy, very high power. And personally, as somebody yang sudah ridden the Honda ADV 160, this feels better. Better in what way? Is it every way? Not really juga lah. A lot of ways is very similar. Both motorcycle is very ringan kita cakap, okay. Tapi dari segi power, kalau kamu ada around 60-70 difference in dia punya cc engine capacity, memang rasanya drastic lagi lah, okay. Shocks dia comfortable as hell. Dia punya seat memang saya buntut dia macam peluk habis, comfortable. And dia punya acceleration is so linear. Masa saya naik gunung tu, dia punya number masih lagi go up lagi. Okay? So, all in all, riding experience for this motor is wonderful. Especially kalau kamu ingat harga dia 14,988. Guys, I am so serious right now because itu Honda punya. Kamu banding dia punya features kan, itu banyak kurang, tapi harga dia banyak naik. Banyak naik. 17,400 OTR untuk beli satu Honda ADV 160. So, in the end of the day, saya tidak boleh kasih tahu kamu, beli inilah, ini lagi bagus. No, you try both, up to you. But kalau dari value proposition kan, dari segi apa yang kamu dapat untuk duit kamu, it's undeniable. When you get more, you don't complain. Kan, kalau lagi banyak kita dapat, kenapa saya mau komplain? Alright? I pay less, I get more. In conclusion, this one P2P saya bagi dia 9.2. Okay? Untuk harga dia punya price,
best performance sudah saya rasa. After you try pun, I think you will agree with me. So, don't take my word for it. Kau boleh datang QJ Motor Malaysia showroom in Kota Kinabalu, Inanam Bypass, try out this motorcycle, and then go to Honda, try out the other one. But in the end of the day, kalau saya punya duit, you know which one I'll pick. Kan? You know lah. Because kau pun tahu sudah apa kau pick lah. You know. You know I know. So saya jumpa kau sini ya. See you next time. Itu 450 belum sampai lagi. When it does, I will put in a YouTube update, then you guys can see there lah. Alright? See you guys next time. Maxu out.